Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi sizinle benim plastik trimlerimi parlatacağız. Araba 1,5 yaşında. Bazı plastik aksamlar bence eskiden olduğu gibi iyi bir parlaklıkta değil. Araba sonuç olarak yazın 40 küsur dereceleri görüyor. Hatta plastikler muhtemelen çok daha sıcak bir hal alıyor. Ardından kışın tuz yiyor, solüsyon yiyor, eksi dereceler derken plastikler gidiyor. Şimdi sizinle bunları hemen hızlıca bir yapalım. Videoyu çok uzatmayacağım. Az laf çok iş. Hemen şunu kullanacağım. AutoGlym'in. Aslında bezle de sürebiliriz de ben süngerle sürüp bezle de temizleyeceğim. Hadi yapalım. Evet, şimdi kabaca bir temizlik sonrası ilk şurayı yapacağım. Burayı izopropil alkolle sildim. Sonra şurayı yapacağım. Burayı yarım yarım yapacağım. Şurayı komple bitireceğim. Ondan sonra çerçevelere geçeceğim. Yani içi şöyle. Böyle vıcık vıcıklığını da göstereyim. Kokusu bildiğimiz şurup kokuyor. Neyse hadi şu işi bitirelim. Şuradan bir tane bulaşık süngeri yaptım hadi. I don't wanna say anything, cause if I do I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can't we find a single reason not to say goodbye? Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface.
So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid